Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tanko manzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mwiriwe inshuti bakunzi bacu nikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Rwanda bamwe politike batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibavuga rumwe ku kibazo c'inyungu baba bategekaniriza abanyagihugu. Inkuru merutse gusoma ya politiki Ingabire Victoire ati jewe nifuza ko ya nama y'abayihugu bivuga ibyogeza agombaga kubera mu Rwanda bashaka ntizigere bakubera yuko nta burenganzira bagira n'ibiki. Umunyapolitiki niyo waburi muri opposition ibyo biba bikureba. Uyu n'umunyapolitike Philippe Mpayimana yigeze kwitoreza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Aha hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Kigali ku murwa mukuru w'ico gihugu. Ibi vyagirije vyiwe none abo vyega babivuga kwiki. Nkora politike iri mu nyungu z'abaturage mu nyungu z'igihugu. Ntabwo mpazi ibihugu arara adasinziriye kubera ko umuturage wo mu Rwanda afite ikibazo cy'ireme ry'uburezi umwana wahabwa kidafatika. Ntabwo mpazi ibihugu arara ahangayikishijwe n'uko hari abanyarwanda umunsi ubukene bugejeje kure badashobora kurya. Uyu ni Madame Victoire Ingabire haramutse ku mugambwe d'Alpha Umurinzi ari Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Umuryango w'ubutunzi wa Afrika yo hagati CAC mu mpfunyapfunyo ugiye guha Uburundi ibigo bitatu mu ntumbero yo gufasha ico gihugu guhangana n'ibiza bitandukanye. Leta zunze ubumwe za Amerika zatanze amadolari arenga miliyoni 181 yo kurwanya inzara mu ntara ya Tigray iri muri Ethiopia. Imikino ya nyuma y'igikombe ca Buraya mu mupira w'amaguru Euro 2020 ejo izosubira gutangura nyuma y'umwaka yari maze yarahagaze bivuye ku kiza ca virusi ya corona. Haya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanisase mu hagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire nimwe iza kubasika. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu agezwe hirya no ku isi turahera mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Ayishami rya ONU gitaha amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko ibihugu 9 ku 10 vya Afrika bizogera mu kwezi kw'icenda bitarashika kwihangiro ryo gucandaga ikiza ca COVID-19. Ibindi turabibaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Hafi 90% by'ibihugu bya Afrika ntibizaba byageze ku ntego yo gukingira byibura 10% by'abaturage babyo indwara ya COVID-19. Umutegetsi muri OMS yabivuze uyu munsi kwa kane mu gihe inkuru ya gatatu y'iki cyorezo yototera uwo mugabane. Matsidiso Moweti umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika yavuze ko umugabane wari ukeneye inyongera y'inkingo miliyoni 225 kugira ngo bashe gukingira 10% cy'abaturage bawo bitarenze ukwa 9. Abantu miliyoni 5 muri Afrika barwaye COVID-19. Amajyepfo ya Afrika niyo yibasiwe n'iyo ndwara kurusha ahandi na 37% by'abarwayi bose hamwe hakurikijwe imibare yakusanijwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters. Afrika y'Epfo niyo zahaye cyane muri Afrika na 34% hafi by'abarwayi bose hamwe. Muri iki gihugu habaruwe 43% by'impfu z'abazize iyo ndwara ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi wa OMS muri Afrika yavuze ko mu gihe inkingo zibitse n'izoherezwa zirimo gukendera, itangwa ry'urukingo rwa mbere ku mugabane riheza kuri 2% na hafi 1% mu majyepfo ya Sahara. Yavuze ko inkingo zagaragaje ko zishobora gukumira ubwandu n'impfu, bityo rero ibihugu bibishoboye bigomba gusangira inkingo za COVID-19. Umuyobozi w'ibigo bishinzwe gucunga indwara muri Afrika John Nkengasong mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko ibihugu bya Afrika 14 byari hafi guhura n'inkubiri ya gatatu y'icyorezo cya virusi ya corona. Ejo ni Mukankusi urakenuye. Muri Peru hari ukutumvikana kuwegukanye intsinzi matora ya president. Abari ku ruhande k'umunyepolitike Pedro Castillo bavuga ko ari we yegukanye intsinzi mu gihe abashigikiye Madame Keiko Fujimori akaba n'umukobwa wahoze ari president w'ico gihugu bemeza ahubwo ko ari we yatsinze. Inkuru tubaza Tim Harris ishimwe. Wari uhanganye na Pedro Castillo mu matora ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Peru, Madame Keiko Fujimori akaba n'umukobwa wahoze ari perezida w'iki gihugu Alberto Fujimori yamaganye yivuye inyuma ibyayavuyemo.
Fujimori avuga ko amajwi abarirwa mu bihumbi yabaruwe kuri iki cyumweru yagaragayemo uburiganya. Fujimori yasabye komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu ko amajwi agera ku bihumbi 200 yabaruwe ku cyumweru atabarwa, ahubwo hagasuzumwa andi majwi 300. Gusa ntabasha kwerekana ibimenyetso bishimangira ko ibyo avuga ari ukuri. Madamu Fujimori yumvikanye avuga ko icyo aharanira atari umwanya wo kuba perezida, ahubwo ko ari uko amajwi y'abaturage amamiliyoni ba Peru yakubaha kandi ko bifuza ko agaragaramo umucyo. Yavuze kandi ko abwira abaturage kutagira ubwoba nubwo bari mu bihe byo gushidikanya ku byabaye, ariko yizeye ko hazagaragara ubushake bwo kwerekana umucyo. Abari bashyigikiye Fujimori ejo kuwa gatatu biroshye mu mihanda barigaragambya, aho umukandida wabo yumvikanye avuga ko igihugu kitagira demokarasi kidashobora kugira ejo heza. Hakurikije ibyatangajwe na komisiyo y'amatora, Castillo yatsinze amatora ku majwi 50.2%, mu gihe Fujimori yari afite 49.9%. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanaciye ku masonga nkitangura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze imfashanyo y'amadolari arenga miliyoni 181 mu ntara ya Tigray muri Ethiopia. Ico ayo mafaranga azokora tukibaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Izo miliyoni zirenga 181 z'amadolari Amerika yatanze zizafasha kubona ibiribwa, amazi n'indi mfashanyo yo kugaburira miliyoni zirenga 3 z'abanyatigreya ivuga ko bugarijwe n'inzara mu ntara ya Tigray muri Ethiopia. Imfashanyo yanyujijwe mu kigo cya Amerika gishinzwe amajyambere mpuzamahanga izabonera ibiribwa bihagije abantu miliyoni 3 ku gihe cy'amezi hafi 2. Izabonera kandi imbuto, ibikoresho n'ifumbire abahinzi, bityo bazabashe kongera gutera imyaka nk'uko USAID ibivuga mu itangazo ryayo. Ikigo USAID kizatanga ahantu n'inkunga ku bagore n'abakobwa bahungabanyijwe n'urugomo rushingiye ku gitsina. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe kuva ubushyamirane bwadutse. Miliyoni 2 bakuwe mu ngo zabo n'urugomo, kandi 91% by'abaturage hafi miliyoni 6 bakeneye imfashanyo nk'uko raporo iheruka y'ibiro bya ONU bishinzwe guhuza ibikorwa byo kwita ku kiremwa muntu ibigaragaza. Amerika yatanze imfashanyo igera hafi kuri miliyoni 487 z'amadolari mu nkunga y'ubutabazi kuva ibibazo bitangiye, nk'uko bivugwa mu itangazo. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezwe hirya no kwisi badutorokanije, bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni voa radio yacu. Mukanya kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Nabiciye ku masonga nkitangura, umuryango w'ubutunzi wa Afrika yo hagati CEEAC ugiye guha Burundi ibigo bitatu ikijanye no gukinga imyuzura, ugutunganya amazi hamwe no gutabara. Umurwi w'intumwa za CEEAC wabitangaje uno munsi kwa kane. Elojo irikaneza atubwira ibindi kuri no nkuru. Izi ntumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rya Afrika yo hagati rigizwe n'ibihugu 11 ziri mu Burundi kuva ku munsi wa Mungu heze, zabonanye n'abategetsi batandukanye hamwe n'abaserukira ibisata mpuzamakungu mu gihugu birimo OCHA, OIM hamwe na PNUD. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe uko abanyagihugu bahura n'ibiza, isibe, abimurwa kubera imvo zitandukanye zifatiye ku ihindagurika ry'ibihe bofashwa neza kurusha. Ariko kandi iryo shyirahamwe rikeneye ko mu gihugu kimwe kimwe hoba ikigo canke ibigo bijejwe ibisata kanuni hafatiwe ku vy'igihugu cose kimaze guhangana navyo. Uburundi nabwo bugiye guhabwa ibisata bitatu harimo icyo gutunganya amazi. Et 2015, nous avons pris la décision avec les chefs d'État qu'un pays qui est leader sur les questions dans un secteur économique doit abriter sur son territoire le centre de coordination du secteur, doit abriter sur son territoire un observatoire. Mu bihumbi 2015 twafashe umwanzuro n'abakuru b'ibihugu ko igihugu kijejwe igisata runaka kibwirizwa kugira no ku butaka bwaco ikigo cyo gutunganya ibikorwa by'icyo gisata, urwego rw'ubugenduzi n'ikigo cy'ubushakashatsi ku byerekeye Burundi bizoba ari
n'ibijanye n'imyuzura bisigura ko akarere kose gategerezwa kuzohora karaba Burundi ku bijanye n'imyuzura byose harimwo n'intega rizoza muri kazoza. Twaniyumviriye nk'uko abafaransa bavuga ko ikibi gishobora kuvamwo iciza ikibazo kijanye no gutabara. Uyu munsi amakuru naronse ni uko atari rya mbere haba imyuzura nk'iyi ngaha, ntaco twigeze dukora. Ubu dushaka gusaba ibihugu byacu guhaguruka, nico gituma iruhande y'umugambi wo kurwanya imyuzura twifuza gusaba Repubulika y'u Burundi dukunda cyane kurongora n'ibijanye no gutabara. Hejuru y'iyi migambi hari n'ikigo kiraye byo gutunganya amazi kitararonka igihugu kicakira. Naha hari akaryo ku Burundi kandi twifuza ko ico kigo kiza hano kandi tuzobugira kiza mu Burundi. Donc là nous voulons aussi faire ce plaidoyer là pour que ce centre de gestion de ressources en eau soit ici au Burundi. Niko Honoré Tabuna, komiseri ajejwe ibidukikije, ibinyabuzima, uburimyi n'iterambere rirama muri CEAC yavuze mu kiganiro y'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane. Hejuru ya bino bigo umuryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubutunzi rya Afrika yo hagati uhereye ku Burundi uvuga ko ugiye kwironderamo inyishu mu gihe hagize igihugu gihura n'ibibazo nk'uko bisigurwa na Nseni Baruta atwara umurwi w'igihugu uje kurwanya ibiza n'isi mu Burundi. Umuryango ukoresha uburyo intererano z'ibihugu kandi ibihugu gifise ico cirengeje kigira ico gifashije. Nk'igihugu ca Cameroon kirafise umwimbu w'umusesekara kirashobora gufasha bazocegera gishobore gufasha kuri ivyo biba ari umwimbu w'umusesekara. Ikindi gihugu gishobora gutanga ikindi kizoba gifise. Uburyo dukoresha buva muri ibi bihugu, usivye ko n'ibihugu bitanga abahinga baza gukorera muri uwo muryango. Inyuma ya Angola iramutwa CEAC muri kino gihe hazokurikira Burundi. Niba rutayemeza ko arakunguka ku gihugu, Burundi buzohungukira vyinshi no kuzohiganwa mu bibanza, kuko ubu ntibikiri ivyo gugena ngo wewe genda muri iki kibanza nihiganwa cyo mu bibanza. Cyo gihe Burundi buzaba bubiro burongoye umuryango, muzoshikirizwa ibibanza bizoba bihari, abarundi bitegure kuhiganwa n'abandi bo mu bindi bihugu kugira ngo Burundi butsindire ivyo bibanza. Mbere hazokurikira n'inama y'abakuru b'ibihugu, izokurikira inama y'Igoma izoba mu kwezi kw'indwi. Inama y'abakuru b'ibihugu rero igazoca igira icifunditse kuri ivyo abahinga n'abashikiranganje bazoba bashitseko muri iyo nama y'Igoma. Umurwi w'intumwa za CEAC ugendeye Burundi mu gihe muri aya mezi ashize hibonekeje muri ico gihugu imyuzura myinshi iturutse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo. Mu ntara za Bujumbura mu burengero, Rumonge mu manuko bushira uburengero, abantu barenga 10,000 barateshejwe izabo niyo myuzura. Mu mwaka ushize abarenga 25,000 nibo bashikiwe nako kabi. Izi ntumwa zaroye mu Burundi zivuye Igoma mu buseruko bwa Kongo aheruka gupfa abantu 32 bahitanywe n'ibirunga vya Nyiragongo ziyadukije giturumbuka nk'uko abahinga bavyemeza. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika. Ayevugwa ku Rwanda mu gisata ca politike, umunyepolitike yigenga Philippe Mpayimana yigeze kwiyamamariza kuba president w'ico gihugu. Ariyama abanyepolitike bakorera hanze y'u Rwanda no mu Rwanda bashimisha abo yita bamatsi ibihugu, ni kuvuga abakoroni. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda yavuze ko mu bo yiyama harimo Madame Victoire Ingabire atwara umugambwe d'Alpha Umurinzi. Ku ruhande rwa Madame Victoire Ingabire yabwije ijwi Amerika ko politike ya Mpayimana ariyo gusumira inda yiwe atari politike y'igihugu. Reka Eric Bagirubusa abandanye ino nkuru. Ikiganiro bwana Philippe Mpayimana yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane kibanze cyane kugisa no kubaha amasomo haba mu kazi k'itangazamakuru ndetse n'imikorere y'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bakorera hanze no mu gihugu. Uyu wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu 2017 aravuga ko nk'umunyapolitiki wigenga ashyize imbere politiki y'amahoro no gukunda igihugu kandi bigakorerwa imbere mu gihugu. Yanenze bikomeye abakorera politiki mu mahanga kandi kuri we amahanga ari ubuhahiro. Nuvuga abanyapolitiki dukorera mu Rwanda dukwiye kwiha agaciro kugira ngo abiyita abanyapolitiki bari mu mahanga bumve ko mu by'ukuri mu mahanga ntituhabereye gukora politiki. Ndi urugero rw'abanyarwanda batuye mu mahanga, ariko nababwira ko iyo ndi mu mahanga hari icyo bita guterura ibikarito. Hari abaterura ibikarito, hari abaterura abarwayi, hari abaterura abasaza, hari abatwara amamodoka, hari n'abandi bafite utuzi twiza cyane muri za computer services. Ariko mu by'ukuri ko mu mahanga tuba twaragiye guhaha. Imwe mu mirimo umuntu wese uba mu mahanga mu mirimo itemewe gukora politike no gukora igisirikare. Abanyapolitiki b'abanyarwanda bakorera politiki mu mahanga gusa bwana Mpayimana avuga ko bayikora mu mugambi wo gushimisha abamatsi ibihugu. Mpayimana yavuze ko hari n'abandi banyapolitiki baba imbere mu gihugu nabo politiki yabo bayishingira mu mahanga.
Mu mvugo idaca ku ruhande, Mpayimana avuga ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maître Bernard Ntaganda wa PS Imberakuri bashingira politiki yabo kuri ba Mpatsibihugu, agaheraho abiyama. Aha yanengaga amagambo avuga ko yasomye mu kinyamakuru yavuzwe n'umunyapolitiki Ingabire. Inkuru mperutse gusoma umunyapolitiki Ingabire Victoire ati jewe nifuza ko ya nama y'abayihugu bivuga ibyogeza agombaga kubera mu Rwanda bashaka ntizigere iba kubera yuko nta burenganzira bagira n'ibiki. Ubu munyapolitiki niyo waba uri muri opposition ibyo biba bikureba. Nge mpamya ko umurongo wo gukora politiki w'abanyarwanda biyita opposition watakaye, niyo mpamvu nubwo nigenga niyemeje kuba inkingi ya opposition. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika asubiza amagambo y'umunyapolitiki Mpayimana, Madame Ingabire yavuze ko ibyo Mpayimana akora byose atagombye kwirengagiza iby'amategeko yemerera buri munyarwanda. Ngiye nkora politike iri mu nyungu z'abaturage, mu nyungu z'igihugu. Ntabwo mpatse ibihugu arara adasinziriye kubera ko umuturage wo mu Rwanda afite ikibazo cy'ireme ry'uburezi umwana wahabwa bidafatika. Ntabwo mpatse ibihugu arara ahangayikishijwe n'uko hari abanyarwanda uyu munsi ubukene bugejeje kure badashobora kurya. Ntabwo mpatse ibihugu arara ahangayikishijwe n'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cyacu badafite uruvugiro ruhagije, nyine bashorwa abantu nk'abo ngabo kurirwa babatuka. Ijambo rimwe mubwira ni uko niba ari umunyapolitike w'ukuri asoma amategeko y'igihugu, yumva itegeko nshinga icyo rivuga, umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gukora politike, nace bugufi duharanire kubaka igihugu kigendera ku mategeko, yumva ko atari hejuru y'amategeko, kuko ibyo akora ni nkaho yumva ko yagiye hejuru y'itegeko. Ubundi se Mpayimana ni iki ku buryo yumva ko aricyo agomba kubwira Ingabire? Ntacyo aricyo. Ni umunyarwanda, ni umuturage w'umunyarwanda nkanjye, nta burenganzira afite bwo kumbwira ngo Ingabire arakora ibi cyangwa arakora ibi. Icya kabiri mubwira ni ukumva ko politike nshyize imbere ni iyo guharanira inyungu y'umuturage, ntabwo ari iyo guharanira ibyo gushyira mu gifu cyanjye. Ikindi Mpayimana yagarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru ni ikijyanye n'imikorere y'itangazamakuru cyane rikorera ku muyoboro wa YouTube. Uyu wigeze kubaho umunyamakuru mu bihe byo hambere aravuga ko kugeza ubu benshi bakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube nk'imwe mu nzira yo gushimisha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ba mu mahanga. Ikosa riraho riri nuko abantu baje bakavuga bati inkuru igomba kwinjiza amafaranga menshi muri YouTube ni inkuru ituka Kagame, ni inkuru ituka u Rwanda, ni inkuru yerekana ko n'ibiki kubera ko abasomyi banje bazaha amafaranga. Aya mafaranga aba aje mu buryo butari bwo. Amafaranga abanyamakuru bacisha kuri YouTube bahabwa n'abantu basoma bo mu mahanga babatera inkunga kubera yuko bavuze ibyo bakunda, ayo aca mu buryo butari bwo. Amafaranga nyayo aca mu buryo bwa nyabwo nayo YouTube ibahemba mu bwayo. Hose ni ukuvuga wowe niba ukora inkuru rambiriza ku mafaranga uzahabwa na YouTube. Uko niko bimeze rwose, ntabwo ari kubeshya. Abenshi bashinze za YouTube bafashijwe ku buryo bw'iruhande n'abarwanya n'abafite imyumvire yabo hanze, abo bamenye ko itangazamakuru barikatiye. Gusa bimwe mu byashinja abo banyamakuru ateruye mu mazina yabo bakorera itangazamakuru kuri YouTube arabivuga mu buryo bwa rusange kuruta kubigaragariza ibimenyetso. Ikindi cyumvikana arasa n'uwirengagiza iterambere ry'ikoranabuhanga rigezeho, kuko kuri we ibicishwa kuri YouTube n'ibyo guhahamura abantu kuruta kubishyira mu nyandiko. Bwana Mpayimana mu kiganiro n'abanyamakuru hari aho yumvikana nk'ubatakambira ngo bamufashe guhangana n'abanyapolitiki batumva ibintu kimwe. Gusa nabo yabwiraga nabo barasa n'abadafite ibisubizo ku bibazo yabagezagaho. Uyu mugabo yamamaye cyane mu 2017 ubwo yari mu biyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu aratsindwa. No mu matora y'abadepite mu mwaka wakurikiye nabwo nk'umunyapolitiki wigenga yatashye amaramasa ubaba mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugabane w'Uburayi. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Rwanda tuja muri Uganda aharaye hatangiye gushika impunzi zitaramenyekana ibitigiri. Izo mpunzi ziriko zihunga ahanini ingwano iri mu karere ka Ituri ko muri Republika Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bahunze bavuganye na mugenzi wacu Ignatius Bahisi. Izo ni zimwe mu mpunzi zirimo guhunga intambara mu gihugu cy'igituranyi cya Republika Demokarasi ya Kongo. Ngariko zimwe ziri kugira mu gihugu zigahita zijya guturana n'abavandimwe bazo ku ruhande rwa Uganda, akaba biteye impungenge ubutegetsi ko bishobora guteza indwara. Impunzi zibarirwa mu gihumbi nizo zimaze kugera mu gace ka Ntoroko mu burengerazuba bw'igihugu zihunga ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu karere ka Boga muri Ituri hamwe na Beni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ukurikije umukuru w'inzego zishinzwe umutekano muri ako karere ka Ntoroko aho zirimo kwakirirwa bwana Mesach Kawamara, imiryango ishinzwe gutabara imbabare ntabwo iragera muri ako karere kureba icyo zazikorera, kandi akaba zimwe ubu zicumbikiwe mu mazu y'ishuri ariko zitagira icyo zafungura. Bwana Kawamara yatangarije ijwi rya Amerika ko bafite impungenge ko izi mpunzi zishobora no kuzana indwara z'ibyorezo. Ati abakongomani bashaka ubuhungiro barimo kwambuka ari benshi baciye ahitwa Kayanza, barimo kutubera ikibazo kuko ntabwo bapimwa icyorezo cya COVID-19, ariko kubera intambara ntabwo twababuza kwinjira mu gihugu cyacu. Bamwe bagera aha bagahita baje mu bavandimwe babo, kandi dufite impungenge ko bishobora kuzamura indwara z'ibyorezo nka COVID-19 hamwe na Ebola, kuko nta buryo bwo kubakorera ibipimo twari twagateguye ku ruhande rwacu. Nyamara ariko tumaze kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima kugira ngo bihutire iki kibazo. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye, leta ya Uganda yahagaritse ibikorwa byo kwakira impunzi mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo, ariko ibi ntabwo byabujije izi mpunzi kwinjira mu gihugu zinyuze ku mipaka itemewe. Bwana Hilary Onek ushinzwe ibireba impunzi mu biro bya Minisitiri w'Intebe avuga ko hari aho icyo cyemezo cya leta kirengagizwa. Definitely as government we cannot push them back to danger. At one time we had over 3,000. Ati nka leta ntabwo dushobora gusubiza izo mpunzi nyuma mu kaga k'intambara. Hari n'abandi bagera ku 3,000 twakiriye mu mpera z'umwaka ushize kubera impuhwe kuko zari zibabaye cyane, ariko zo zashyizwe mu kato kumara ibyumweru 2 kugira ngo turebe ko zitanduye icyorezo cya COVID-19. Leta yafashe umwanzuro kutakira impunzi muri ibi bihe by'icyorezo, ariko nta kuntu twafungira imiryango yacu abantu bababaye, nguko twese turi abantu tureba ububabare barimo gucamo. That is not possible because we are all human beings and we really understand their suffering. Nahamagaye umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi muri Uganda kuri iki kibazo, ambwira ko ari buze kumva igisubizo bwa nyuma, ariko twaranje gutegura inkuru icyo gisubizo kitaraboneka. Hashize hafi ibyumweru 2 havugwa ibitero ku baturage mu turere twa Boga muri Ituri hamwe n'utundi duce two muri Beni, bivugwa ko bigabwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimo ukomoka muri Uganda wa ADF hamwe n'imitwe y'imbere mu gihugu nka Codeco muri Ituri. Igisirikare cya Uganda n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye ibiganiro byo gufatanyiriza hamwe ibikorwa bya gisirikare guhasha iyo mitwe y'abarwanyi mu rwego rwo kubungabunga amahoro, mu gihe amaleta yombi ari hafi no gutangira kubaka imihanda muri icyo gihugu yitezwe kuzazamura iby'ubucuruzi n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turava duhana gahindukira, ariko imbere yo kugahana reka dusubire mu gihugu cy'u Rwanda aho ubuhinga bwa none bushobora kugira uruhara mu kurwanya ibiturire, kuko bugabanya uko abantu bahura, gutyo ntibashobore gusaba canke kwakira ruswa. Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye abitubwire ku muriri. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Thierry Murangira avuga ko leta ifite gahunda yo koroshya serivisi zihabwa abaturage yifashishije ikoranabuhanga mu rwego rwo kurandura ruswa. Kugenda ufunga inzira zose ruswa ishobora gucamo. Iyo utanze serivisi nziza ni ukoroshya uburyo bwa serivisi. Iyo wohereje uburyo bwa serivisi, inzira za ruswa uba uzifunze. Urugero naguha Irembo ubu ngubu ibintu byose birakorwa online, ntabwo ari ngombwa ngo uzajye kwicara imbere y'umuyobozi runaka umusaba icyemezo runaka. Izo ni inzira ziba zarorohejwe zinagenda ndetse n'iyo ruswa zingiza kure. Umunyamategeko Maître Frank Mugisha nawe asobanura ko ikoranabuhanga ari igikoresho gikwiye kubyazwa umusaruro mu rugamba rwo guhangana na ruswa, ko ryaca ruswa rikoreshejwe muri serivisi zose mu buryo bunoze. Icyatangiye ariko gikwiye gukomeza kongerwamo imbaraga ni ugushyiraho uburyo bugabanya guhura kusaba serivisi n'usabwa serivisi. Nk'ubu ngubu leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga mu bijyanye n'amasoko ya leta. Iyo gahunda rero ikomeje n'ahandi hose, amasoko ya leta yose anyuzwa kuri iryo koranabuhanga, systeme yitwa Umucyo, akaba ari naho atangarizwa. Ba rwiyemezamirimo akaba ari naho batanga ibisabwa byose kugira ngo babone ayo masoko. Birafasha kugira ngo koko hatabaho cya kintu cyo kuba habaho usaba cyangwa se kwinginga utanga serivisi atereka ngira icyo ngo. Maître Mugisha avuga ko haba haragenwe igihe cyo gufungura amadosiye y'abahatanira isoko, kandi ko abapigana baba bakizi. Kuri we iri koranabuhanga Umucyo ntiriho ushinzwe gutanga isoko amahirwe yo gufungura ayo madosiye mbere y'icyo gihe.
ubundi mbere ushinzwe amasoko yafunguraga amadosiye akamenya ibirimo akabibwira uwo ashaka kuriha kugira ngo agire ibyo akosora akurikije ibyo abandi bashyizemo. Gusa mu gihe ikoranabuhanga ryo rishyirwa ku isonga mu guhaja ruswa, mu kwezi gushizemo hagati Ijwi rya Amerika yamenye ko hari bamwe mu bakoresha ikoranabuhanga ry'Irembo basaba ibyangombwa binuberaga ikibazo cyo gutinda kubibona. Batuye mu murenge wa Kinyababa, akarere ka Burera. Sostene Manishimwe yavuze ko yari amaze igihe kirekire asabye icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko kugira ngo abone akazi mu ishuri ribanza rya Rebero mu murenge wa Cyeru muri aka karere. Nagishaka icyangombwa ko nshaka umwanya wo kwigisha. Icyangombwa ndakerekarama uwo ngo najye kugishaka ku Irembo. Yenda kizaboneka vuba. Ahubwo ngiye mwitwaramo inabi kuko nari mbabaye cyane naho ku ishuri nari kudepoza kugira ngo nzigishe bari kumbaza cyane. Ntabwo uko nabigenza mbese muri make. Ariko aho narindi ku ishuri nagiye ku Irembo aho narindi nigishikirambo kandi cyangwa cyasohotse. Maze ukwezi kwa kuri kuja gushira igihe cyakimaze kuba kinini ni kuko nagirekaranye nzi ko nzakibona bitarenze iminsi 3. Emmanuel Dukundani yatubwiye ko yaramaze icyumweru kirenga nawe yarasabye icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko kuko nawe yasabaga akazi mu rwunge rw'amashuri rwa Mata mu karere ka Musanze. Ntacyo nkora, nta kazi mfite. Washize nk'icyumweru n'iminsi nk'ibiri gutyo. Urumva icyo gihe gishize ari kinini cyane? Hashize igihe nk'ubu ngubu nari ndi kugikenera n'ubu uyu munsi nagikeneye ndakibura. Ashingiye ku kuba nawe yaramaze igihe asabye icyangombwa cy'uko atafunzwe kandi atarakibona, uyu mugabo mu karere ko mu ntara y'Amajyaruguru asanga ikoranabuhanga rizatanga umusaruro ari uko abashinzwe gutanga serivisi bagiye bakorerwa igenzura rikaze. Ntiyifuza ko tumuvuga imyirondoro ku mpamvu z'umutekano we, twanamuhinduye ijwi. Bizashira n'ingamba byo kuza kurereka bazagushiraho abagenzuzi bayikomeza bagenzura uko bicabukwira niba dose yakandikira iminsi 3 ese koko yashubijwe cyangwa batubwira ahandi hantu tuzaza turabari urugero n'ako bicyangombwa cy'uko ntakatiwe n'inkiko ukwezi kwa 4 kukabarangiye twakigeze hagati mu kwa 5 ntabwo ndabona icyangombwa ntabwo barafene bashinzwe kuceza ubugenzuzi ubirimo hari nabo kumuharuka ubugenzuzi ikintu cya mbere cyagombye gukorwa rero umuntu agombye guhabwa serivisi mu minsi 3 wenda n'abaye ubutinde bitewe n'abasabye ari benshi biri minsi 5. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Faustin Nkusi avuga ko iki kibazo cyo gutinda kw'icyangombwa cyemeza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe kitari mu bushinjacyaha bukuru nubwo aribwo butanga iki